Anton, Emma, weg vom Fenster. Was ist Mama? The movie for me is about Bleibt hier. human values. I think, despite this whole chaos and horrors, that we find main characters to be surrounded with, the movie is still about love. Этот фильм о дружбе двух мальчиков. К сожалению, вокруг них много жестокого, но их дружба сильнее. Этот фильм о верности, о детях, которые в этом суровом мире оставались детьми со своими играми, шутками, влюблялись и все прощали. It has universal themes that everybody can identify with and understand. It talks about the importance of childhood friendship, the divisions and hatred that result in revolutionary times, and human migration as a part of the struggle for a better life. Ერთგვარი კონფლიქტი ბავშვთა ესეთი ძალიან იდეალისტური ზღაპრული სამყაროსა და დიდების ძალიან უხეშ და ესე ბრუტალურ სამყაროს შორის. The book Anton was based on my mother's family story. I remember growing up when I was young, she used to often talk about the day in 1919 when they lived in a small Ukrainian village, about the day she saw her father murdered by Bolshevik militia who rode into town during the Russian Revolution. It was a story that always fascinated me, and I really was hoping to be able to tell it someday, but my mother would get very emotional when she talked about it, and I couldn't get all the details that I would have wanted, so I wrote what is a fictionalized historical fiction book about what happened in those days. ჩემთან რომ მოვიდა დეილი პირველად ეს 2014-ში იყო. ძალიან უხეში მონახაზი ქონდა, ანუ წიგნი უკვე გამოცემული იყო, უკვე ორჯერ იყო გამოცემული, ჩამოვიდა ჰოლივუდში, რომ ენახა პროდიუსერი, ვინც ამას ხელს მოკიდებდა. მე და ზაზა დიდხანს რაღაც სხვადასხვა იდეებზე ვფიქრობდით ერთად რა გაგვეკეთებია და შევთავაზე უკვე ზაზას. ეს უკვე 2015-ში შევთავაზე, ახალი ამბავი იყო ზაზას ოსკარზე ნომინაცია და წავაკითხეთ ეს საკმაოდ ჩანასახში მყოფი სცენარი. დაინახა რაღაცები, ის რაც აინტერესებდა, აი ზუსტად ეს დაინახა, რომ თავარი ხაზი, ბიჭების მეგობრობა და ცხოვრებაში, რომ თავარი მაინცა ეს ბავშვობის ძლიერი ემოციებია და ამაზე უნდა გაეკეთებიან თავარი აქცენტი. ძირითადი პარტნიორები ვართ უკრაინა და საქართველო, ფინანსურად ყველაზე დიდია უკრაინა, მეორე საქართველო და ცოტა წილები აქვთ კანადას და ლიტვას. If I have to answer the question, what exactly it was that attracted me to the project in the first place, I have two words for you: Zaza Urushadze. Because initially, I knew nothing about the project. I knew nothing about the character, but I did watch Tangerines. And from then on, I knew for sure that this is the guy I want to work with. Антош. Мальчики, жизнь чертовски несправедливая штука, но прожить вам ее доведется, и никто за вас это не сделает. The biggest challenge in writing this screenplay was deciding what elements in the book are required to carry the narrative in a compelling way. So I had to make decisions about specifically what characters and what events were essential to the story. When I finally did get to read the script in German language, I was a little bit shocked because I thought, why is he doing this to me? This is a great script, this is a great character, but hey, she's a native German and she's older than me with much bigger life experience. There's no chance in hell I'm ever gonna get this part. But then I thought I will just do this audition the best way I can and we see what happens and yay! კასტინგის სამ ეტაპად დაგვჭირდა. პირველი ეტაპი იყო უკრაინა,
მეორე ეტაპი უკვე საქართველოში გადაღებებისთვის საქართველოში ჩავატარეთ და მათ შორის ასევე ჩავატარეთ ამ უკვე ხანში შესული გერმანელებისთვის ლიტვაში. რა თქმა უნდა, ყველაფერში ზაზა ჩართული იყო და ყველანი ვიყავით აქტიურად ჩართულები. კასტინგზე ყველაზე ძალიან გაგვიჭირდა ბიჭის თვითონ ანტონის პოვნა, იმიტომ რომ მას უნდა შეძლებოდა ესაუბრა რუსულათაც და გერმანულათაც უაქცენტოთ. უკვე დაგეგმილი იყო გადაღებები, ორ კვირაში გადაღება უნდა დაგვეწყო და არ ყავდა ჯერ ნაპოვნი და ძალიან გაგვიმართლა რომ ვიპოვეთ. Мне впервые появилась возможность сняться в фильме, и я не хотела упустить этот шанс. Антон очень хороший друг, он смелый, немного непослушный, и он очень любит витать в облаках. В фильме «Антон» я сыграл еврейского мальчика Якова. Он был лучшим другом главного героя Антона. У нас был с Антоном свой штаб, где мы мечтали и готовы были к приключениям. Я знал, что евреев есть тоже рай. Надо спросить у дяди Фридриха. Конечно, есть. Ты же не думаешь, что у всех людей рай одинаковый? Антон! On that particular set, I encountered some of the most challenging moments in my professional work. At the same time, on that very set, I also encountered the most rewarding moments of my professional work. To collaborate with someone like Zaza, it was one of the most special things, I must say. He was this big, powerful person with a big heart. ძალიან უყვარდათ ზაზასთან მუშაობა. რეჟისორი, რომელიც მათ ეუნება და კარგ სწორ მიმართულებას აძლევს, ზოგადად ყოველთვის უყვართ მსახიობებს და ზაზა სწორედ ესეთი იყო. ორ სიტყვაში, სამ სიტყვაში აგებინებდა და სწორ მიმართულებას აძლევდა ხოლმე. ძირითადად უფრო მეტი მუშაობა ზაზას უწევდა იმ მსახიობებთან, რომელიც ვთქვათ თეატრიდან იყვნენ ხოლმე და ცოტა ზედმეტად თეატრალიზირებულად თამაშობდნენ და დოზას აწევინებდა ხოლმე, რომლებიც უფრო მეტად კინოზე მუშაობდნენ, იმათთან ფაქტიურად თავიდანვე კასტინგის დროსვე იმდენად ზუსტად შეარჩია, რომ ბევრი ჩასწორება აღარ სჭირდებოდა ხოლმე. Заза очень дружелюбно со мной разговаривал, он много шутил, с ним было очень интересно общаться. Иногда было сложно, потому что некоторые сцены были очень тяжелые, но вообще-то было очень интересно. Так как опыта в съемках у меня не было, и это был мой первый проект такого масштаба, мне было нелегко. Но Заза сумел расположить нас к себе и объяснил, как сделать так, чтобы мы были настоящими в кадре и не капризничали. Никогда не поднимал голоса. Даже я помню, когда он подходил и целовал голову, если мы выполняли сцены за пару дублей, как будто благодарил. It was such an honor and pleasure to meet Zaza when I was on the set of Anton when it was being filmed. He's one of the finest persons I've ever met, and certainly a brilliant director. He had a real sense of the visual nature of a movie and how to create scenes that were very compelling and how to create characters that were real, that people can relate to. What's extremely interesting about working with Zaza is that he was so specific about everything, about every little detail. He was like this painter or choreographer who built the scene, starting from the big picture, going into these small details. It was very unusual for me at first because the way I work most of the times is I like to build things from within, starting with a small thing and then growing it and then coming out to this result where we have the big picture. So there was certainly a little bit of a challenge, but I must say also that I trusted Zaza unconditionally, and I did my best to do what I do and fit it in the borders of what he wanted to see. Zaza იცით ალბათ რომ ძალიან ესეთი იდეალისტია და ბევრ დუბლს იღებდა სანამ ბოლომდე არ ამოწურავდა
მსახიობის შესაძლებლობას ყველა დეტალი უნდა მოწონებოდა და არანაირ კომპრომისზე არ მიდიოდა. შესაბამისად, ამას დიდი ხანი უნდა, თან ძალიან დიდი სცენები გვაქვს, არის მასიური სცენები, თან ისტორიულია და კოსტუმირებული, ასე რომ გადაღების კუთხით საკმაოდ ბევრი ხანი დაგვჭირდა. გვქონდა 4 ძირითადი ობიექტი ოდესის გარშემო დაახლოებით 120 კილომეტრის რადიუსში და საქართველოში შატომუხრანში გადავიღეთ 3 დღე. ოპერატორი არის მიხეილ პეტრენკო, მიშა არის წარმოშობით უკრაინელი, მაგრამ დამთავრებული აქვს კანადაში და მუშაობს კანადაში. ძალიან კარგი ოპერატორული ნამუშევარია. ნახავთ თქვენ თვითონაც და ზაზაც აღფრთოვანებული იყო. ზაზა ძირითად რამეს ეუბნებოდა, მაგრამ ზაზას მუშაობის სტილი ის იყო, რომ შეერჩია თავიდანვე ის ადამიანები, ვისაც ენდობოდა და მათ პროფესიონალში ეჭვიარეპარებოდა და აძლევდა თავის თავისუფლებას, რა თქმა უნდა. ორი კომპოზიტორი ყავს, ნიუ-იორკელი კომპოზიტორი ყავს, ამერიკელი არის და ძალიან ცნობილი უკრაინელი ლეგენდა კომპოზიტორი არის კორიკი, რომლის თემებიც აიღო ამერიკელმა და უკვე კინოს მოარგო. The movie is an eye candy. It's a very, very beautiful movie with amazing sceneries and incredible cinematography. I think this is a movie that people will see as totally authentic. It treats the audience with respect, I would argue, because it doesn't rely on special effects or visual tricks to engage the viewer. It simply tells a story in a very real and honest way about events that reflect a very pivotal time in European and world history. Мне кажется, что историческая драма, снятая Зазой, не может быть неинтересной. Зритель не останется равнодушным. Он затронет сердца людей. Я думаю, мы скоро его увидим на экранах кинотеатров. Я очень сильно этого жду. რამდენიმე დახურული ჩვენება მოვაწყვეთ ჩვენ ამერიკაში და ძალიან ბევრი ცრემლი და ემოცია ვნახე მაყურებლის თვალებზე და ძირითადად არის ესეთი ემოცია, რა არის მნიშვნელოვანი ცხოვრებაში, ცხოვრების ბოლოს ადამიანს რა რჩება მთავარი, აი ამის გააზრება ხდება ფილმის ნახვის შემდეგ.